Good afternoon, children. So, today we are going to learn about distance time graph. So, in studying motion, we have to analyze different types of graphs. Okay, so that first we are going to deal with distance time graph. So in the distance time graph, always the distance will be plotted in y-axis and time will be plotted in x-axis. Okay. So here we can describe how something move in words. That is, the coach drove away from the bus stop. It traveled at a steady speed along main road, leaving town. After 5 minutes, it reached the highway where it was able to speed up, and after 10 minutes, it was forced to stop because of traffic. So here it is, in this graph we can see this analysis. The first, the coach drove away from the bus stop and it was traveled at a steady speed along the main road, that is till 5 minutes. We can see it is traveling at steady speed. Okay, so after 5 minutes, it reached the highway. So here we can see that the speed is increasing. That how we can analyze that? Because the slope of this particular section is increasing. Okay, the slope of particular section is increasing. So here we can say that it is speeding up. After 10 minutes, here we can see that the graph is horizontal to the x-axis. That means there is no change in the distance. That is, that particular coach has no longer traveled. This shows it is at rest. That particular coach is at rest. So the graph, here we can say that the vehicle is in a stationary position. So there will be no what change in distance, and the graph will be horizontal to x-axis. So we can show the same information in the form of distance time graph as shown here. This graph is in three sections corresponding to the three sections of the coach's journey. Okay, so these are the three sections. So in section A, we can say that what the graph slopes up gently, showing that the coach traveling at a slow speed. അല്ല, ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കുറവാണ്. സോ അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്ലോ സ്പീഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ്. അല്ലേ, എപ്പോഴും if it is a straight line passing through the origin means it will be what നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, so if it is a straight line passing through the origin means it is having a constant speed. And in section B, we can say that the graph is becoming steeper. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടി അല്ലേ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോച്ചിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടുക ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വലിയ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ഗ്രേഡിയൻ്റ്? ദറ്റ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് വാട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ്. വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് ഗ്രേഡിയൻ്റ്. സോ ഹിയർ നമുക്കറിയാം വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പീഡ്, സോറി, വൈ ആക്സിസ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഹിയർ ഇൻ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് x-axis is time. So y-axis എന്ന് പറയുന്നത് it is distance and x-axis is time. So distance divided by time, we know that it is speed. So e gradient, അപ്പോൾ e gradient means here it is slope of this particular graph will show you the speed, that is y-axis divided by x-axis. So ഇവിടെ ഈ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫാക്ടർ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലേ, നമുക്ക് ആ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഷോസ് സ്പീഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ്. സോ സ്ലോപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഇഫ് എ ലൈൻ ഇസ് സ്റ്റീപ്പർ മീൻസ് അവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടുകയാണ്. So in section B, graph becomes steeper and the distance of the coach from its starting point is increasing more rapidly. So this shows what speed is increasing, right? So next in section C, the graph is flat. Here the graph is flat. The distance of the coach from its starting point is not changing. അല്ലേ, ഈ പോയിന്റ് എന്ന് ഇപ്പോൾ suppose consider this is at 90 meter means throughout this section it is in 90 meter. That shows there is no change in the distance, and we can tell that that particular coach is not traveling and it is stationary.
ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് സ്പീഡ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റീപ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹയർ സ്പീഡ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. The slope of the distance time graph tell us how fast a coach is moving. അല്ലേ, the slope will give you the speed, and the steeper the graph, faster it is moving and greater its speed. When the graph become horizontal, the slope is 0. അല്ലേ, ഈ പ്ലേസിൽ ഗ്രാഫ് എന്താ ഹോറിസോണ്ടൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് അവിടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അവിടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവുന്ന സമയത്ത് there will be no slope. So graph is, and that particular object is stationary, it will not be moving. Okay, so this tells us the coach's speed is 0. In section C it is not moving. So figure 2.68, അതായത് ഈ ഒരു figure, this particular figure 2.68 shows abrupt changes in speed between A, B and C. It would not be very comfortable ride for passengers instead of abrupt changes in speed. അല്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ന് ബിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ബിന്ന് സിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ. So instead of this abrupt changes in speed would change more slowly. In real life world there would be smooth curves join the sections. അല്ലേ, ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിലൊരു ഗ്രാഫ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, if we are traveling in a vehicle we will not change speed suddenly. Slowly we will be increasing speed and slowly it will be decreasing speed. So we can see the smooth curves here. Here we can see angled sections. Here we can see smooth curves which show slowly the speed is increasing, and here slowly speed is decreasing. So always in real life there will be smooth curves for increasing speed and decreasing speed. Okay, so there would be smooth curves joining the sections, and the increasing gradient of the upward sloping curve between A and B would show the coach was speeding up. അല്ലേ, അതായത് ഈ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് കർവ് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പീഡിങ് അപ്പ്, ഈ ഒരു ഡിക്രീസിങ് കർവ് കാണിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കർവ് shows it is speeding up, and this decreasing gradient shows it is slowing down. That is, the increasing gradient of the upward sloping curve between A and B show that the coach was speeding up, accelerating, and it was what, accelerating. And the decreasing gradient of the curve between B and C shows the coach was slowing down. അതായത് ഇവിടെ കേട്ടോ increasing curve, ഇവിടെ we can see an increasing curve between A and B which shows it is sloping upwards, that is it is speeding up, accelerating. Decreasing curve between this B and C shows it is decelerating, that is it is slowing down. Okay, and however നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് always we will take this section 2.68 എന്നാലേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സോ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് വാട്ട് ദിസ് സെക്ഷൻ 2.6a. So here we can see two questions related to this distance time graph. So in a distance time graph, always the distance will be plotted in y-axis and time is plotted in x-axis, and we will be drawing a distance time graph according to the the information given, and from that analysis we can from that particular graph we can analyze which section is having a greater speed, slower speed, and in which section the vehicle is not moving എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. If a particular section, if that what graph is sloper means line is steeper means we can say it is having a higher speed, and if it is horizontal to x-axis means it is what, it is not moving, it is stationary. So based on the graph we can analyze the vehicle speed, whether it is moving fast or moving slowly, or whether it is a stress ഒക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. And from the given data you should be able to draw the distance time graph. So here there is a question. A car pulled away from the light and traveled at a steady speed along a empty road. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റഡി സ്പീഡാണ് കാണിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 8 minutes it joined a main road where it traveled about twice the original speed for 12 minutes. So സ്പീഡ് കൂടി. The car then met a traffic jam and had to quickly slow down and stop. So again stationary. The traffic cleared after 5 minutes. So our stationary time എത്രയാ, 5 minutes ആണ്, but the car traveled slowly at about half the original speed. Okay, so ഈ
നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിലുള്ള സ്പീഡ്, അവിടെ നിന്ന് സെക്കൻഡിൽ ട്വൈസ് ആയി, ആൻഡ് അഗെയിൻ ഒരു തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ അവിടെ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സ്പീഡ്. സോ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം വരയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ്. Next, we are going to, and you have to do 9, 10 and 9 and 10. Okay, so next we have to discuss about express trains and slow buses. This express trains ennu parayunna samayathu it will be having a high speed, that is perhaps which is having a speed of 300 kilometers per hour. However, when it set off on its journey, they make several minutes to reach the stop speed. Then it takes a long time to slow down when it approaches destination. അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ പറ്റില്ല. അതിനൊരു നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വേണം സ്പീഡപ്പ് ആവാനും, അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾട്ട് ആവുന്ന സമയത്തും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനാവാൻ പറ്റില്ല. സോ മെല്ലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക. Though French TGV trains runs on a line that are reserved solely for their operations, so their high-speed journeys are not disrupted by the slower local trains. അതിൻ്റെതായ comfortable stations ഉണ്ട്, so which will not disrupted by the slower local train. So this is the picture of what French high-speed train, that is TGV train, Grand which say run on dedicated tracks. Their speed has made it possible to travel 300 km from Marseille in south to Paris in north, and attend a meeting and return home again with a single day. So അത്രയും സ്പീഡിലാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഒരു ബസ് ജേർണി, ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ജേർണി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നന്നായി സ്പീഡപ്പ് ആവാനും സ്ലോ ഡൗൺ ആവാനും പറ്റും. പക്ഷേ ബസ് ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ഡീസലറേഷൻ, ബിക്കോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരുപാട് സ്റ്റോപ്സ് ഉള്ള കാരണം ദർ വിൽ ബി ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണം, എഗെയിൻ ഒരു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് സ്പീഡ്. സോ ബസ് ജേർണി വിൽ ബി ഫുൾ ഓഫ് വാട്ട്, ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ഡീസലറേഷൻ. ആക്സലറേഷൻ മീൻസ് increase in speed and deceleration means what, decrease in speed. So the bus accelerate away from the stop. Ideally the driver hopes to travel at a steady speed until the next stop. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. ട്രാഫിക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി സ്പീഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. So a steady speed means that you cannot sit comfortably in your seat. Then there is a rapid deceleration as the bus slows to halt. അല്ലേ, ഇനി സ്റ്റോപ്പ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് പോസിബിൾ അല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡേഞ്ചർ ഫോർ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ്. സോ slowly he has to slow down the bus to halt. So here it is what, decelerating. So a lot of acceleration and deceleration means that you are likely to thrown about as the bus change speed. അല്ലേ, ഇതൊരു സഡൻ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ബസ്സിന്ന് അത്രയും ഒരു എന്താ പറയുക, സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബസ്സിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് സ്പീഡും ചെയ്യുക, ഡിക്രീസിങ് സ്പീഡും ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സഡൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് മീൻസ് it will be different and it will be dangerous too. So a lot of accelerating and decelerating means that you are likely to be thrown about a bus as the change speed. So gentle acceleration, eppozhum gentle acceleration of a express train will be barely disturb the drink in your cup. അല്ലേ, അവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും വരിക, ഒരു സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രിങ്കൊക്കെ ഒരു ഇഫ് യു ആർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് that particular drink in the cup. But the rapid acceleration, sudden increase in speed and decrease in speed would make it impossible to avoid spilling the drink. അല്ലേ, വെള്ളം താഴെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. സോ സഡൻ അപ്പോൾ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ബസ് ജേർണി ഒരു ട്രെയിൻ ജേർണിയുടെ അത്ര ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, ബിക്കോസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ സഡൻ റാപ്പിഡ് that is acceleration and deceleration. So it is uncomfortable on a packed bus as it accelerates and decelerates along its journey. So what is acceleration? Increase in speed, and deceleration means decrease in speed. So next section will be discussing more about this acceleration and deceleration. So അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് how we can define എന്നുള്ളത് നോക്കാം. So here we have discussed about a distance time graph, and what you have to do is you have to read the sections and you have to answer these two questions. Okay, അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണം and you have to submit today itself.
Okay, I hope this section is clear for you, and if you have any doubt, you can message me, children. So എപ്പോഴും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾവേസ് പ്ലോട്ടഡ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ടൈം ഇസ് ഓൾവേസ് പ്ലോട്ടഡ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ്. അതായത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം വി ആർ നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ. സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഓൾവേസ് വി നോ ദാറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദി വൈ ആക്സിസ്. സോ ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് വൈ ആക്സിസിൽ ഓൾവേസ് വി വിൽ പ്ലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഓൾവേസ് വിൽ പ്ലോട്ട് time. So I hope this topic is clear for you. If you have any doubt, you can message me, children. Thank you.